Nyuma ya ngwataniro atetika ngavana wa county Meru na MCA bambunge ya county ya Meru kwithira nende bagiwatanira kintu gira kolele tu mwanka thai ni mantu igi obwithia ba budgets ya mwaka yo 2023-2024 kirikano nende Meru ni cireri kiri mitaratara na kintu kira kiri kuringana na mutongero bora baingine ya mbunge ya county Meru ni kuthara mathara ya ti kenda bethira bakibangira obwithia ba budget arakugorekana kinyi karabe munge biketha bikarwa ndi kuma kiume twitite kenda otira ni bakoria mantu yo thenya igi mantu ya CIDP Wando tira tuona nende county ya Meru ni mutaratara wi kwikethira kiyukia kiri mantu igi witi na mbere bwa county ya Meru ikirikano nya mwanka thai budget ya mpongele kana supplementary budget tithirite ikilukwa ende kanyo muntu kithirite ketu kunyera katwira orinde budget ni thirite ikirikio kinyokire bunge kira geteria ki ni kuona iyo yongwa ile kethira ikulukwa na ibyo biongo biketha bikithia tilwa mbere ya budget yekwithira ikilukwa ni bunge ya county ya Meru tukubogere mubango ya siasa bune butuketha tukimurika kethira ngikarandi na ura wari MCA wakangeta Romano Mwito na kinya ura wari MCA wa municipality ya Zumurega thaura ni member wa service board ya county assembly ya Meru kinda tukimurika imbio biongo bikwendekana kima thawia tiele ya kana kubangira county ya Meru kima tuige budget ukethawe kulukwiro rero nyuma Nteto cietu cia Weru themo yana tukudurandite kiri Nteto cia Weru themo Utukubaru are turi mureka rwendo rwo kubwithia budget dene ya county ya Meru nyuma ya MCA na gavana kuwatanira atongerewe na mbere kuritawe boy rurangurano cia mumbere Imwe rais akiwa atitikire ontu bobu kareka nthiguru ya Kenya Kabuba ni kuangaratani mathomo skuli ya Mwangandia Ntere Chiembe CS Kindiki na CS Duale na inspector wa polisi koma wekekaro kwariria kukaria Kenya Ango wate ni kiri Nteto cia Weru themo ni beto MUTEMBEI ndo muneto mathithio ni Purity Richard Nyuma ya ndwa na ngwataniro nende kwithira ikionekana ateateka bunge ya county ya Meru na gavana wa county ya Meru nende mutaratara yo kubwithia budget ni yambirite kenda kuthara mathayara ya ti kukari kono county ya Meru ni sereri bonene kiri mutaratara yo kubwithia budgets ore nende kanyo muntu katukunyerete ati bunge ni rekite kwa mukira budget ya mpongeli kenda umikulukia na bethira ba kwamila manto yendene kiure kire kinene ni atiri ni kwethira cero kwa budget nende kukethira kukiringithia witi na mbere ndene ya county ya Meru masindumba na ututari kulukikire harwe siasa Mbunge ya kaunti ya Meru ni tumirite gikaro gya kwariria maratasi jena jareja tumairo kire kubanga budget ya mwaka ya kaunti. We know that you need the funds. Maratasi jeja ni ja mubango ja mirandi ya witi na mbere ya miaka 5 ya kaunti niyo CIDP, ya mibango ya mirandi ya mwaka niyo ADP, mibango ya kubangira kigina kire gigatumika mwaka niyo fiscal strategy paper na mubango jo kure ya marandi ni Jumeru County Debt Management Strategy paper. Ya Meru ni kabati. Ni kaende. Bubu amona bubu ni giuta tena watho bo tumeri na ubangania bwa kigina kia muingi ni bu Public Finance Management Act 2012 burabu ugete ora mbecha maratasi jaja jabatere kwa rirwa muteteri wa Kyoto Salesio Mutumaki ugate kaunti unicheredi ni kubangira budget ya mwaka jwejete jo kithirikari saiko yetu kana budget yetu ya mwaka jo twetete nkauga iri gintu kira twitaga gichamariro iri thinene kuringana na watho bubu budget ya mwaka batere kwithira na ituge kenda bire bionde bibatere kuthingatirwa ituge bibi ni amwe na mubango ja mwaka jumwe jwa miaka 5 ya auditingo gi kaunti kubangira na kumenya batu bakigina na bagitumi bwa kaunti gwa kagita kamwe jumwe juju kubangira ogoti bunde bura kaunti kubangira kuthurania mwaka juju gukuruko kwa uria mbecha igatumirwa kaunti na kubangira utumiri bubu na kunenkani na mibango ejikire mbunge ya kaunti assembly nayo ena ntuko mwanga tariki 15 cia March kumikorokia into bibi ketho bitithithetwe kwena inya muno batwe budget ya 2023-2024 to Meru tumba kutho tutemione tuge bingi kire mutaratara juju ni gukurukwa kwa budget ije ni mbunge ya county gukurukia kwa mawatho jaraja kombithia county gutumira budget yayo kurikithwa kwa budget na gutaririo tumiri bogoti bwa county u
twana tutu ekweya utiko mama rengi yo tuko na muthenya kuringana na watho bubu bwa PFM Act ya mwaka jwa 2012 gicunji kia 125 mubango jwa kubangira budget jwa batere kwambiria mweri jwa 8 na aria minister wa county wa kigina batere kuringa riboti ya kwambiriria kwa uthondeki wa mathabu jaja ntariki 1 mweri jwa 9 county nenkanire mubango jwa auditing ngugi jwa miaka 5 ni ju CIDP kenda jutegerwa na gukurukwa ni mbunge na muthia jwa mweri juju jwa 9 CCM wa kigina nenkanira maratasi ja county budget review na outlook paper ni CBROP kenda ikurukwa gukinyira ntariki 21 mweri jwa 10 ningwenda kuga kutiurongo bureo yuma kuringana na muteteri wa Kioto Celeste Mutumathiranira ni ati thirikari ya kaunti ya Meru ni chereri na bubu ni ukwati bunene ni untumantu jajo nthe jatigeti kumania na nkujeni iri irario kaunti ya Meru bakarende bone ora tomba ku resolve issue je nonto yaraga kwa resolved by ntariki 15 cia mweri jo twetete tomba gukara ja county ya Bomet mwaka jwa 2013 na 2014 na nkuchani ciatora cie kotini onto ii sheria na sheria yuni lazima thingatwe na mutaratara jura Edias Murega ora wari munini wa speaker na MC wa wadi ya municipality mbungene Nthiru na mutongeri wa baraba ingi mbungene je mawira karia amana bobu bari uga gutio gwati burioni untuni babangite kugita mantu jajo nthe jari amwe kuna dinzie chiokaite na into biguoka uzo saikwera ni ekolewa kwethero happen atugatonya ge crisis no kona so inethra itukuga sheria we have to adhere but na the circumstances icho tugwechiarindire na nandiki kuretwe in the assembly chomba kwarakishwe na ikameteira relevant committees na inya assembly as a whole chomba the process at least kwithro to already tuchereri kire mantu ja maingi muno jara ja bati kwethera ja thithitwe ja CIDP to bati kwethera tukurukia by November ADP to kurukia by mweri jwa iri physical strategy paper na nya tukethera tukurukitie but no ntu mantu jara reo jatombire thithwa jonde no ntu no kuona kinyama waziri na chief of SARS ni goro bararetero ndene ya mbunge yetu gavana Mheshimiwa Kawira Mwangaza awera ariuga county kagita mubango jwa kwariria maratasi jajo nthe amwe kenda kurikania na mantu jajo nthe orimwe tukwenda kwira mumiru akaigwa gwa nonto batu turetekanirie twi mbunge tukathithia gintu kiria gitagwa crash program ikenda tumba kwarakisha mantu jajo nthe na tutekuna sheria kinyere kukaneriku ikenda jonde jomba kwetha in place nonto tukwenda recover meri yewe tantatu twethirite twendo ene itukwenda recover na ikenda mumiru atumba kulusa utenithi nyuma ya ngwataniro gatigati ka mbunge ya county na gavana Nandi ni kuretete rwaria ruru ero MCS bakiuga bari tayari gukurukia rwaria ruru rwa budget kwenda kuga still supplementary budget iria na yega atumiro kurea kinya marando jara jatigi thirikari ria cia kurukire that is ya kireito na munya ni ndejite kweja ndene ya mbunge na itumia expect kiumia giki nonto already itwaraniritie na rwangi rwa executive na bogi bakurikia preparations cia supplementary budget matuko gwatanira na gavana badu itwambiritie kurita ngugi jietu na ndene ya assembly yetu ya Meru turi all elected leaders and nominated leaders ituretikanirie tugwate gavana wetu njara kabisa kiuria kira kinene Nandi ni kethira kurega kuthingatira kwa mitaratara iji yonthe yomba gwikira kaunti ya Meru maigone ja koti na kethira kuomba gutuma mugai wa kigina kia thirikari niwe controller of budget akagita kigina kira kaunti wi batere kuona kia mwaka jujite twaringite kura kenda twiterogo wi Masindumba Ntetone cha Weru TV Soita na brene ndiro uone kabubane rwethiritero kiangaratene skulu ya mwanga athia ntere cia Imwe arana bane rwethirite baitu irasi pinya bitena mabati na kinya shorobio kuthera bikithangalano bionthe aciari bakerebo wete nende ne bakure thirikari kwethira kiolelio ntubuke ndo chokanire shorobio kenda nende arimo na kinyari toba skulu bona ntu otumira ya Nicola Chabari aina riboti logera mileto mtoti umeta njori ati ugumage thakene kanjo ni ibo kuona ne onka ke kwena kathaka
kwa ukankubwira ruare tafadhali ari mubeto bare atarene tegomeagethe kabaterea kana te bakethi ruare no nto ruare tutena kioro kabisa na turi atare nene wana kioro kira gitigitwo kirungi cukuru eno ya primary ya Mwanganthia Rwanda Ndoleri itigitwo kiri gwati ibonene na ikio gitumagirwo ane aritwa nyuma ya bia bingi bionthe ukamatwa iruo ntugu yegoro ogoro na kinya kirugiro kia barugagira arimo igitigitwo gikondoretwe iruo oruru ontubura ende kuringana na aciari wa mwana arimo bakuga kwina gwati bonene cukuru eno ontugutie kioro gitumirika abwega thaino arimo barari na kimwe aritwa no barari na bielende kimwe iki angiro kwa ndike mwetigi kwao thina ya cioro irio nauma mbere ria twambiririe skuru we turume akamukilla yo mwera yura kirasi kira twakite kambere iketere na ruo na aciari turatrimana turabanga bangania turoka kirasi kingi kiari kia mabati round yeni bokuona bira bituretete amno na bira ringithirie aciari bonene amwana arimu na aritwa na no ntubwa kiao kia murungu otemu muritora umire no kuona cioro kicheni bionde bira momorero ruo koito koromba ministry etolele na ridora kiao amana thirikari muno rwena rwa cioro skuru etemea kuriete na cioro rira tukuruira aritwa tutemea kuruira ruo no theri koito koromba tolelwe kinya ni waziri na kinya MP cioro monka thai nkiromba thirikari kwino wati thai kuona antu ba erothi ba weta baita antu bakiwa kwina kolera na ni uma no kwina kolera monka thai batu nkuromba thirikari mantu acioro etwerie kututethi araka na njira ya araka muno no ontubone na ni wati ana weta kithakene ni ontu gutena antu agwitetheria mwanka thai kinyari muongo betu batena cioro twetana cia muci kwa muci kuenja kioro ethiabu ingwaci na teru arenge tanki wenja kioro muci nenya skuru ekwe tena kioro ingwaci na tenge tera nki wabo eteni thakene nenya skuru ekwe tena kioro ko tutekomenya imaikilo ya naruare anto bakare area okilugiro te kioro ke area tafadhali iture ruburu kote thuka imanje se kabisa no ntoto ri atare na koro konto uo eta kwa njirani area ote njirani yakue no uo atumira kioro kya musiari alafu wolelia rotererwa ithakene kuangwa mwana na ogerenya weta atirima mbiti no otirime nyanjo kana ntobo kuona nara kwetu ikithakene na kinya cioro buo kuona bieta na ruo ninjurie nseke ya yenjete indi gwarira bakoromba athirikari na atongeria bonthe bagwatanire eburimpo gutigiri bakonokia cukuru eno kumania kinya na gwati ba mirimo na kubakira abioro obiega mwarimu munene David Njate ariuga ibwega kinya bioro bya bigakwa abiogoro obikamu bantu agwaka abioro bya kugeria na mabati nonto ruo rwarukurukagira bantu awiro nene na ruga kamata kaire untu koipo kona utena mitigi untu very open kwa thirikari yatutethie mtote kwa muno twakeri bioro bibiega structures njega iri komba kwithira itomba kuringwa ne ruo igitare kukana riku batu ontobo kwa nyasi ari batetirima na nya bacio minya ko nganga na oka kirasi kinya to oka kirasi ro wororori ya na ro to akabubani ruwe ya ro eta ro ataule nyanki masieri iko kwa wendre ote kirasi to mia oka kya tomete kaga kwenjela na ngato kenjirwa kirasi kya onto iya no ntombi okenjela kirasi kenge kionde kya eta akabubani koma cukuru ya primary ya Mwanganthia Ndoleri Gembe North Petan class Chabari ore muthutra yongorano cia mumbire yumunende ne chongo LGBTQ yetete nambira okucire maoni mwanya kuma kiria Kenya atongere na thinjiri ba murungu rwere rais wa Kenya William Ruto na munini wabo wete iboti ya koti ende batetigire ngurano indene Kenya untuburanjuri nchekende nembiro yuwete murungu akiomba ntumuruma na mwakuru ibare netomi nyuma ya koti nene kuritetura witikiria antu bara bakwenda kurana bamumbire yumo ciandikithie kundi gitike githirikari untubone boyokiretu na njira mwanya ni atongeria anthigurune ya Kenya. Mimi nimesikia vile mumeongea hapa. Akiarira Rais Ruto muthenya ruare nyumba ya misemano ya KCC awite atetikiria untubobo bwithika ndani anthiguru ya Kenya. Tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Musikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. Untubone bo atimbaru ne munini wa Rigathi Gachagua na nkatha yawe baraba wete untubo tetegereka Kenya nonto Kenya ni nthiguru nkiri murungu
ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza, hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine wataambiana nini? Mama mtaambiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Kaitene kuna bwa kurobanjo ni chegemero nebo wetene bari ari no ntubo na kuwa nebo bati kureano abora ndekura Uganda iretherie ati ntomurume no agure ntomurume ongi mukano agure mukongi na antu mantu jau jarigaria akuru na inya sana twatega tworia ina ndiguru itite twitekiria ntomurume wa ntomurume muka kwa muka no reo kuga ne human rights ote human rights irio muka agure mukongi ntomurume agure ntomurume kwa hiyo kuonania kinya orani bakathithie kundi kaya kuga kinya by na human rights ya kurana bo butebwira ndene Kenya na butebwira ndene Africa kaucha cia mu Africa cia mu Meru itegwitikaniria mantu jau tondu bu atukwira bunge betu na mpwe ura kumbika mantu ja kurukwe na mpwe mtoro kagwatika na mantu jau na gitero kinyonga gya kura oburu kana ithwe kana ringo risasi muthenya twaromba ukaro utawala wa chetani leo ndukira tumaga kwirwa mukana ntomurume withwa tweterete kana kagwa nga ndigwa ndi director kacha ya njuri ncheke bouga tukupinga ne kenyume tutumba kuwa muntu agure ngondu batinda cio kithakene ne akabawe na botumire bamero bakiari kuma bore buwete na bochogere rais ngatho no ntobo kurana na kare nthiguru ya Kenya. LGBTQ tegwitikirwa ni mtu ina sodomite mtu kumenya ni mbia kuthithia ngachoka ki muturire jwa mu Afrika Nteto tutaigwa Nteto tutona ngachoka kiri mandiko Nteto tutona Nteto tutaigwa na nte gwitikia judges bau bagurite aka waka kana judges bau bagurite arume kwa arume so no ngabaga bakethwa abathithĩtie sample tukonore kari tukethwa twimenya abatonia na sample jandumbe murungu ni nkoregana na chio na uma wa mantu jaja ni murungu wengo wambiritie ntomurume agure mwekuru aguro ni ntomurume ku Nteto iga nkurigara ndona ntu bakwambiria kuregana na rutatura murungu rwa uma na ndirega na inya yonde na ndunga imandikone makarika ya ongele kubwa mantu igi okariande ne antere chia Turkana Samburu na Kinya Pokot leto metero areka roke kulekethia okaribu uko bwethika muci munene yo Nairobi minister wa karibu ndene kithure kideke wa jeshi ndendwale na munene wa Boris ne inspector komene bethirite baike karoke kwa ria makarika yo Shwantaira cio karia Boniface Mongera na kulekethia ripoti. Minister okaribu ndene janthiguru ne Kenya bona Professor Kithure Kindiki na minister okaribu me bona Ndendwale bokuruka garu ne county okotrima na kamite ngwatani okaribu me nyokaribu ndene ibethira kwenusu ya bunge bibanganitie na kiure kimugi kinene kiure nakyo igi ukari ni kibarekerire jeshi gutakurana na nturubu kana baldis batambite kukurukira kire bunge. Is parliament unreasonable? Is parliament bureaucratic? Why did you have to avoid parliament? How long will this have taken for parliament to give you an approval? We believe it's an emergency, and the first legal step we took was first to define what was happening because of the new variant of behavior and the boldness and the frequency, because we kept on getting reports on a daily basis of the death and mayhem. We determined that to be an emergency first because we needed a legal threshold to be met. Kulingana gicunjĩ gĩa gatiba ya Kenya 241 kamwari ka B ikwandiki boboga jeshi nthiguru ya Kenya no ithiro ituma kwithiro itethani na polisi gonto kuria kukwenda ukariba mwanya kamwari ka Sinacom gakaona bethiro betumwa bebonka. They have said they have applied 241 B because of security and emergency. If you answer the question,
What did you aim to achieve with your involvement? Then you will automatically go to C. Because it's not enough to just say it was an emergency. The emergency was going to restore peace, to restore order, to deal with issues that fall in C. And that is why you needed parliamentary approval. The definition of emergency needs to be universal and agreeable, because banditry has not just cropped up, it has been there. So you cannot say it is unforeseen. So we have to be convinced why it was an emergency. Certainly, we can't qualify this as disaster because KDF doesn't need to go with arms in a place where there's disaster. So we probably need to define what are the parameters that constitute an emergency and what constitutes a disaster. From my view, from where I sit, why go to C without trying B first? Somebody can argue in the converse, you rush to C without trying C first. So that is our determination. So are you already anticipating that B was wrong and B will fail? Are you anticipating that this will not work? So if need be, if the assessment of B will lead us to C, we will gladly come to Parliament. We do not think Parliament is so unreasonable and parochial that a national issue like this one, they can withhold approval. And we are coming to this theatre to support the National Police Service in the execution of their internal security mandate, to give them extra capability that they don't have. Biuria biakisha mwingi operation enderete atia ninye kathirare ibinge bithiro bikige kanwa. How many cases have been instituted of those criminals who have been arrested? For the mandate of the police is to arrest the criminals, take them to the court of law, and then the court of law deals with them. How many have been shot to disarm or to destabilize, so that at least we can say that that civil law which the police is supposed to enforce is being followed. We got a small market called Nteto. I don't know now that we have the head of the defense, who is my friend, whether they can be generous to give me even 2 or 3 military officers also to deal with the issues in Nteto market. Thank you. We are essentially saying our police is incapable. KDF, and I'm more saddened to hear Honorable Duale, the CS KDF, saying it may move and we may take over and lead. And if we reach that situation, then we will come back to the House and we will follow the law and we will present a motion seeking approval of the House for a fully fledged deployment of the Kenya Defence Forces in these 6 counties. Otunya nturbuka na mwitha ndithe michinka yao kubagwata nenyana mwakwithirwa bakiurutwa iri ntaire yakwe ntaire karajanio kulingana thirikari Kenya igukandura guntu guku na wike maendeleo nao. What are you doing to make sure or to guarantee them that security, that if you disarm them as you are doing now, the livestock will not be taken by neighbors from Sudan, Ethiopia, and so on, as it has being done? The specific strategies to deal with it in the long term, so that we don't have this issue repeating again. We will see how we can even put military bases in those regions for quick reactional force. Already we are building one in Marsabit. We are going to have one in Pokot. We will have one already in the pipeline to build a base in Samburu. Ntuko enarwa iri bimithatu biringite njeshi ya polisi bambite kambe kiri kaunti ithanthatu ukorwo naku iji operation ya mbere ya polisi na njeshi kuma thirikari ya Kenya Kwanza igutonya wathanine. This thing will end for good. We have conceived how it will end for good. I will request at another forum we can have that discussion, but only exclusively for members of parliament. Na operation ije enderete o kiurege kinene na kio no kwithura gitamuri gatika gitengo kia polisi ninya gitengo kia jeshi gitromba kwithura gisho kwende kulingana na Mr. Professor Kithure Kindiki na gwite Nteto iji itina gitumi kagitene gaka ende kira kina gitumi imwitha baba bethirwa nkiripota Ntosharo TV kumaje karone bya bunge kengi na ngine kitoke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Boniface
Utukubororeke mubango ya siasa tukwethia tukaria mantu igi obwethia bwa budget dene county Meru tukwethia twina ura wa MC wa Kangeta Romano Mwito Elias Murega ura wa munini wa speaker kire mbunge ya county uno thaini mu member wa board ya mantu igi uritingwe bwa mbunge ya county Meru katwana kanya kambere kunoka ende weta kuraya nchokereta na Nteto nkuluki Kiugo kia mwathani kiugaga wa muturira na wamwitira ngugiewe agakwina mirithari mojambura na mono wa mwitikia agakwarira metha urejanirie na nene Diocese ya Meru athi parish boko kwa togeni mamburene jagwekira musingi jogo kanyombe parish na wa mukiribo kia wa Kiangare parish kira kiajanire rais wa Nthiguru ya Kenya nwe mheshimiwa William Ruto kire parish yeje ni ntuku ya kiumia je tariki 5 mweri jwa 3 kwambirira inya shero kire mugeni wa giteo akethirwo ari nkathe rais jawe her excellency the first lady Rachel Ruto agwatio geni ni CS urimi na ndethia mheshimiwa Mithika Lentore na ngavana Meru mheshimiwa Bishop Kawira Mwangaza kiatho giki gia kwejere mwemwe ajakire Weru TV na Weru FM 96.4 mutano baba mwareo baba ejato ritengoke cia mwathani na cietu ikatharimwa bwinthe ni bugwati ugeni My wedding's around the corner, so I've arranged for us to go out of town this weekend. Kwani mara yako wapi? You have the right to men's sex. He kissed me in front of his wife. 10 bob ama 10k. Umalani. Okay. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingoge bonthe bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Turn up the heat with Europe's most exciting league, the Bundesliga. This season, enjoy football as it's meant to be. Full crowds, 7 new coaches, top signings Matthijs de Ligt and Sadio Mane. Can Dortmund chase down the record masters Bayern Munich? Magnificent football, week after week, game after game. Live and exclusive 2-star times. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings per month. Unbeatable prices for incredible Bundesliga action. Star Times. Enjoy digital life. Bwana tubeta na mbere kurumira Nteto cia ruthe imwe Akenya na muno Meru ni bora itu kumenyera namba baraba kuringira antu thimo bakibetia mbeca na kubera bakaya watenda cia skuru ya wikiro muno mithere na iro binge bondi yorogamire ba skuru ya area murathankare bawete kwina kundika antu 15 kana nkuluki baraba kuira ciari na kubera na boni baitu batume mbeca cibitari bakione baringite thimo kiri mabisa bokaria utukikare aina ripotie Baba ni amemba bambondi ya skuru ya area murathankare ya reo mwarimu munene na roba gishumiria kuwa kuri na nto bagutumia rieto la skuru yao kuya shari na kinyanto bawendi wega baraba kwataga skuru eje mbaru bakiuga bao bagwitamba bambiririe mutugo jon tariki 23 mweri jwa mbere mwaka jojo bakirombaga misanda ya byakura na kinyambesa since January at around 23rd, parents started getting messages from conmen. It's actually a group of people. We have around 15 phone numbers that have been used
to call our parents. They would call them, tell them, your child is sick, I'm in Meru General, send money. Others have come fledged as our teachers, our board members and leaders. Wanasema ya kwamba wametumwa na principal, board members to solicit for suppliers in school. They even are willing to give you the mahindi, maragwe, upeleke shule, but when you look at the intention, it is to con members of public. Wanaomba mchango wa chakula, usaidizi wakitumia shule yetu, na kwa maana we have people who really love this school and know that we are doing well. Some have been conned, wanatuma pesa in form of msaada, chakula, atipelekewe Murathankari Girls. Kurukini baugite ni barikite kuringa riboti kirwangirwa DCI no thimenti kenda na mbeu bakugane 15 igotumira kuira mwingi na ritura skuru ikajukirwe tagaria inde bakiwa gutema chokyo barona kana kuigwe guru ya kionto giki mantu mama imeritwe kinyai maripotetwe kwa DCI na unfortunately gutire step tukone jukitwe this far namba inochi antu baba bakuringa thimu ni nenganiritwe na nuntu bogu twenda kurombo tethio nikenda antu baba baumba kugwatwa na irekwa DCI na kumarira banenkerwe gote in action bajokia na tweromba as bond management ate DCI najokie itagaria antu bo bagwatwe no to kinyana arwo rokere kinyana ntombodie samanetie antu baba ingi baringeri thimo bageta gwirio na nandu bagaruka bamberia kuwa nande ni musaanda yokuromba otio ntu yabou na muthiene bakiariria mwingi amemba baba ni baugite skuru ya wete na thina kinyeriku na nambera yomba kuringira muciari ni ya principal kiraki kana namba ya skuru yongwa iria bakuga gote muciari otemiji na ndenda washu achiari na stakeholders bachukuru na kinyakanisa that shukuru yetu ri sasawa na tutire na thina na mamu monthe iporojo na mantu matagirite. I want to make it very clear before the board of management that our school is not in need of any mchango. Hatujatuma mtu yeyote kutuchangia, tuko sawa, wazazi wametusupport, board imetusupport na serikali. Ukipata message kama hiyo, treat it as a con message and don't give any money in relation to that. Kwa oroka aringirwa thimo akajokia thimo kana atoma mbecha kana etekeria weni muciari Murathankari atumira muntu mbecha no ntu bau ne conmen uma Murathankari gicigo mbunge kia Northimenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare ngwataniro ya rigitani nende bwita bakothora ne saini cia kwendekithia thirikari bambire rwangiro kuthetera rigitani yeru Health Service Commission kenda bombo tungatura mathina yo na mpwi bakiare bwita mandaktari ni kinyamara kibogulukira na thirikari ite kubathikira nende ne bakuria mbunge okulukia mendekithia wona yabakinyila Antony Kathenya aina Nteto nkuluki. Comrades power. Power. Comrades power. Power. Olingi kaili ngwataniro ja kulongamira mandagitari na rigitani bangi bankathi mwanya ni beumeletie na kuga maonto mateko dibolea mabaterie. Solidarity forever, for the union makes us strong. Gwitokira mwandiki munene wa ngwataniro ya mandagitari KMPDU arigitani baba ni bamenerete thirikari ni kiraba kuganio kulega kulaithira mathina mara makwinyera sekta ya wima bwa mwili. Na kitu ambacho tumeona kuwa kumekuwa na zile mgomo wa madaktari, mgomo wa wauguzi, mgomo wa matibabu ile ambao zimeonekana katika hii miaka 10 ambayo umekuwa ni mingi zaidi. Tunasema kuwa kumekuwa na more than 100 of them. Na kitu muhimu zaidi ambazo zimekuwa ikionekana kuwa county governments ama serikali za ugatuzi hazijakuwa na uwezo wa kufanyia wanaafya ama healthcare workers jinsi inavyotakikana. Mshahara zinachelewa. Tumeona pia madaktari, manurses na clinical officer hawandikwi kazini. We as the healthcare workers, we are the most actually vulnerable in the whole of this situation. We come out to call for more resources into health, but no one is there to listen to us. Arigitani baba leo ni baurite thirikari gutigera ni kuongerera kigina kili sekta ya ugima bwa mwili thina ile thiritwe kinyelio tungata kiri thibitari ja mwingi. The resources allocation can easily demonstrate that no one think about health. The proposal in parliament, there is none that is touching on health.
And if you look at budgetary in the treasury, it doesn't actually project a prospective country that is focusing to improve on the health system. So everything we are calling upon is to allocate resources in the health sector and to ensure that it is functioning for us. But it will not function by virtue of the fragmentation and segmentation that we have in the health sector. Hatupigani pesa ambayo tujaona penye haiko. Sisi madaktari wengine pia wamesoma mambo ya ekonomia. Wanajua inchi iko na pesa ngapi, wanajua budget, wanajua pesa iko wapi. Sasa tunaomba ile pesa tunajua penye iko. Na kile gutigira bobone bokwingika arigitani babali ni bagwite bakambelia mutaratara wa kodorani saini kienda kugarura katiba na gutira nkiame ya Health Service Commission ni gutonywa kiri watho nkiamera bakuligire kalaithire mathina mama na kuulia Kenya baba gwatembaru. Ile centralized organization ambayo tunaita ni Health Service Commission ndio njia mwafaka ambayo itafanya kila Mkenya kuwa na uwezo wa kupata services katika hospitali ambayo atakuwa anaenda. Kwa hivyo tumesema kutokea siku wa leo tutaenda nje kuomba kila Mkenya tupatie sahihi ama signatures ili to change the landmark ya healthcare. Otherwise, in the next 5 years, you will not see any doctors in the hospitals, you will not see any nurses, you will not see any clinical officers, because all of them will migrate and work in the countries that their dignities are preserved. You Kenyans, we are inciting you to get to know that it is upon you to change things and to ensure that the people you have put in power can only think about your health, because now education is not doing well, health is not doing well, and there is no food for you. So your health is actually in a very bad situation. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi Wakathenya. Thirikari ya kaunti ya Thaa ithitĩkĩire kwandĩka tũbũbũru kwĩ kundi kĩa Rĩmbombo kando nyuma ira ciambĩrĩrĩtwo kĩrĩ wondi nya cia Chuka na Mara na ranende hakĩaria kaita ka kunenkanĩra paro akĩrĩ Kamimuma Farmers Cooperative Society. Munini wa gavana kaunti ura no minister wa biashara Nyaga Musiredi awete batia kanya mabroka kwenya ngeremi. Samra Geshima katomenyathia nkoloki. Ikiathoni ya kurugoria ikundi kia arimi ba mabokando kuma wadi nyacha ichigo bunge bia Chuka Egamba Ng'ombe na Mara Tachio Karingani Medhero Mudhambe na Mariani kiragi wito Kubeki Mamuma aramunini wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Wilson Muisirairi oranwa we minister wa biama bia kugaiga muthitho na biashara augite ati ministry yake itiandikithia kiama kingi ta giki kia arimi ba mabokando. Muisirairi ariuri arimi bonthe ba makondo bia kaunti no bathungire ikundi-ini giki akiugaga ikundi bingi bia wira emwe ibitemaga arimi bakaga urumwe na bakainyerwa ibroka. Unde kiromba Tharaka Nithi diona between Nteto K1 using Giona 15. Let us not form another cooperative for avocados. Let's remain in this one. Now officially today I am announcing kutenga serengea makondo bia tukanenga barua. Umoja ni utengano na mineretie atongoria babia matabibi barabara jagira arimi mbia akiuragia atongoria bakiama giki baigwe bare na urugamiri bwega bwa kiama. As we inaugurating this cooperative society mutiga kinyeno na kingemwe bwirania kinyamu kya murimi ndeno no mekere into jiene muno but in the future maundu makuma tekiweba. What we require or what we need is transparency and accountability in all our societies, including this one of Abakana. Nyo de naga ando Korea message ando bangi. Mugaga abambiro kontini na ndongamele ukwe. Na kuria atongoria babu bachwere arimi mbeo ira mbega ya avocado kenda baona maumithio kumania na urimi bubu. Mukondo bia ule tokolema ni asha avocado na fuete variety nichio ile na mbesha na nichio ile na igendaga in the outside market, outside the country ika exportwa na nitokolo nituga mulimi wonde anakiwene metele alineo
nietekire kujoin gikundi. Wilfred Gitonga Njeruba uranwe mukariri gitegwa gikundi giki ariuga gigatethia murimi atikainyeirwe ibroka baraba baguragira avocado na bei ya gutaya chiringi 3 kuthi chiringi 7 wa avocado. Nitonete muntu gutugurira avocado exporter ulea tume nake na tunegociate nake na ntukuite baracha muno nitugucaina MOU na nitukwenda gwakishira alimi metu titwendia makondo bia metu less than 12 shillings. The minimum that we are going to agree is 12 shillings all the way up to 20 shillings per piece. Na egwenege kilo tutekweregera kwendia less than 80 shillings per kilo. Enkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Minister munene Musalia Mudavadi wite nawe ritu munene ngwira ya ritiro kaita ka corona ka kwa Kenya nchanjo ya murimo yo no yushinda bru akerade ndigurune ya Azerbaijan kiomano na kethirikari kathumba Mudavadi wite ndigurune ya ritire ngwimbea yokenera rungu doraiswo. Kenya applauds the non-aligned movement under the Azerbaijan leadership for spearheading NAM campaign to access vaccines during the COVID-19 pandemic. On the initiative of Azerbaijan, President and Chairman of NAM, His Excellency Ilham Aliyev, the NAM contact group on COVID-19 did a tremendous job in lobbying for not just availability, but access to vaccines. If there is a global lesson learned during the pandemic, it was the unequal access to vaccines in the world. Kenya therefore supports the COVAX initiative, but also calls for access, diversification through equitable spread of manufacturing, diagnostics, and treatments for and equitable access to vaccines by people in all countries, regardless of their wealth. To achieve this, we urge NAM to invoke its founding objectives, vision, and principles as articulated in 1955 and in Belgrade 1961 conferences in the promotion of world peace and cooperation. Like other NAM countries, Kenya is looking at a meaningful multilateral partnership beyond mitigating COVID-19. Kenya is open to concrete partnerships in improving transport infrastructure, education, liquidity to business, including medium and small enterprises, health. Nyuma ya kuthura kwa James Mutia ya bisa munene watungata bwa ritingwethire kare na gavana Meru Kawira Mwangaza iso nende akariba kiengo nembe ni bona ni itukuwiro ni tori narabo witebe na wiriro bonene bo itina mbere matorene. Nicola Chabari aina Nteto. Kumaniana ngwataniro kuonekana gatigati ka gavana Kawira Mwangaza na MCAs ba kaunti ya Meru ende twanya amugwanja twa maminista abaraba ateyaniritwe ne bunge ya kaunti ya Meru itureketie na kujurua wamwe na mabitha banene kiri ndwangi mwanya kwandikwa ende umwe urarikiti na kuona akanya ne James Mutia uranwa kuma antere eja kiengo urayo chitie kanya kurungamira arwangi ero amanto megi urungamiri na utongeria bwa arutingwe ba mwingi kana public service na administration akariba kiengo Pacho kayankadho nonto bobubu. Madam Excellence Governor Kawira Mwangaza na ratwere na aturikanire aturingira mtu wetu James Mutia IPS. Kwa hivyo mtu tuko na ya kawaida tunaona Murungu atwetegete tibolo yantu yetu tukwenda kura mama thaina ibwe ai sawa na batu antu begembe centro na antu amero bonde tumuete mbaru tirua kabati kaende kana Mutia na MCA gavana akaitithia miru yetu buboya itwetera imani saiti no ntuba kuona mwana wetu James Mutia oro kumembe twi mutongorinde nembe na erwete kiu tukumea Muti muritingwe na itukumea gavana imuritingwe na itukumenya MCA o betu basaindie ya thiru na saindie kiengo baka watanira no ntu mutongorio kuma wetu na bonthe na miru yonthe karitirwo ngui gucokia nkatho ndirene kwetu kiengo
no ntuba kwithira ngwira ngabana kawira aritete ngweba ewa mama na yoto tethia no ntuba kwithira muntu uratutarire we mutia atwa muntu okwetu kenda atutethia na atumba kinya kokabwa mutia na weta atia kawira mwangaza bro ureteria tusori nkatho sana no ntuba kutha utulika bwana mutia ni tuise ni muntu kariopo mburenchi iyita kuwathania saindine mero ya yembere onde kuri ogwende bari na gwiregero na gwitigio bonene tugoregira tukona bita no topa kwatire wana mutia muntu oya masinani ke mwananchi wengwa muntu kumenya thire mwananchi apitia na through leadership yake no topa kwatire muntu na network na nakumba ku lobby aka strengthen leadership ya MCA out to the top of the governor na mwananchi akawata manifesto akawata maendeleo yao ndia kwenda mno MCA onto ya nature MCA mwanea awata bawatanirite PS na bawatanirite angavana batwe itolelu rubo ya pio nonto itokomea thirikari uye ikuni aritingwe kithai onto ya thokone tuangalue vizuri tolelu mukithai manto arue turi au kengo mwana wetu ari wetu mutia ake kuona ibwe ya ayukia antobele kana bathatu bathokweye atwandike ko county kenda bathira se town yetu kengo tugacokia nkatho na tuwe ni boya kuma Kengo Gembe Central Peter Class Chabari Chibo munene wa mikumbura na abisa bangi bo karibu ndini ya nkwene ne bekite karona kurubantu re kwariria mantu kathumba yaraja kwangaratania kuru muno nchobi ntuburane ndebo kwarane michi mingi bakiarebo wete mikumbu na yurete ilabu ntubura ko nende bashuira nchobi entaira mutugi kare aina Nteto ngada iji kinyarugi baba kuruga ibe ba makire baba ingi batigana ngogeu na baba ingi bathama baura au no tukinyete na tukendelea na gukaria no te mundu gamecokia kairi ni migambo ya njueri kirimura ni sibo munene weturara mikumbune na rwere gitaraja iri gutirimana na kuruba location wire na ntura inyanya wamwe na abisa barwanyiro karia bankwene na moroto jwao mbere ni kurwana na nchobira bakuganingite mono ntura iniu bakiuga mikumbune iri na irabu 22 Andede ne mikumbune injobi onto atwa bede bakudira buru enyonyo icyanywa nyane ana na batutu kwaria tuga na twera ACC na ndupite OCS urore aja tomwira batu tutentateni twagwata muntu ukwenderia nchobiri zabu agwatwa aikwa kwawe tutikwenda muntu arekeru atekinyete yigene kotini murekie tuone kethire twina makosa twi community kana ne atage atuma muntu arekare ku atina ndenje muntu njomba ire rwa da kumnejire cerokiri yanagwa mbokirire da kumnejire chongwa ndethera mbani ruguri notegana wantu wa kunywa tukuwa turugwa njobi ni the puru kingia kurubaba bakiwa kuringana rathina ya wagubokaria ingite ntureni u no mwanka bethera bakithithia mithiuronko yotuku magita ko magita iro tukwenda kuthithia patrols sio tuku anto batije nonto inya yotuku turera wa kwina wamba kwe mukurura tonyero kwawe nyombe gitwa na intobieta ko utuku batu suspect yamba baba kuma outside rugomo no barugomo nonto ibuje gutena security kinyangu ire tukurita itebua kwenda kwena mawamba ngoje itebua kono mwanka mbere mato ambe tuweke security nikenda mwananchi kana muturi iturarire rugomo omba kulita nguwe ciawe atena stress na muthiene ni mukana kiria ciari barabara ikiana bao skuru mwankira narua bakiuga guti mwana ubatu kwitha arinja ciao kenda bagokira location iu ya mikumbune kithomo nya wa thirikari ni kuwa yandi transition batu turiuga ya wi maukune yare lakini ground tu kiontontora cietu twinana babatu kwa ba skuru na bate skuru te mwana tugatiganja utemwana wa karanja tuguta skuru na kinyabo bangi bakuthoma bakathiria skuru tukubene karenji bete na mbere kungongera kithomo ura bukuri ba skuru ba mwebere mitwete utonya bila bagwekiru mwalimu nyani kule subject intenda ndona mwalimu kangaratana na ibe ikyo courses muntu ile tonya kongo kiawe ombe gutetheka kuma mikumbune wandine ankwene gicigo mbunge gya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutugi
kare Boya mutugi au no tukinya muthionto chetu chethe mugucokeria nkatho na tubogotha watanirite na uni tuwate no tero ngoro stundo kiri mubango yo arwe siasa uni beto mutembea ndwat moneto mathithi ukare Purity Richard